Good afternoon and welcome back to Mbia Nyamkuta Glass Table Talk. I'm Connie, the brand new ambassador of Nyaradzo, self-proclaimed. Mudishitsuro Shogok na Amataranyika. Kokotari here. Turuguramba chifamba n'indima yedu ye autism. Autism is often associated with a variety of other conditions, both mental health and medical, which can significantly impact on the general well-being, overall well-being of the child or person. Mm-hmm. These conditions range from anxiety and depression to epilepsy, ADHD, and some specific learning differences like dyslexia. However, whilst we are there, epilepsy, dyslexia, dyspraxia, those can be found in anyone. Mm-hmm. Those can be found in anyone. Neurotypical, neurodiverse, those can be found in anyone. So they are not just specific to people living with autism. The mental health conditions that can be associated with autism are anxiety. They are more likely to develop anxiety, which can manifest in various ways, including like social anxiety, generalized anxiety of not knowing what's coming next, and having some phobias. My son has got a phobia of, he doesn't like animals, fairy animals. He just doesn't like them. He's petrified of dogs. He's petrified anything fairy. It makes him very, 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 very anxious. So I really have to prepare him. Like now he's walking to school. If you meet a dog, don't run into the road. Just stand until the person with the dog passes. And I always make him wear his lanyard, his sunflower lanyard, so that people can see that he's got autism. And he's just not being I'll let Auntie Tari talk about depression and OCD. Okay, so just to add on anxiety. Anxiety, it's a bit of a concern because anxiety might make vana vakuti very dangerous. Like you've just mentioned, kuti akachika imbwa anogona kumhanyira muroad asina kuzvitariswa kuti kune mota iri kuuya here anditi saka all those things zvinogona kugumisira futi zvaita a problem, a big problem. So we need to try to allay my anxieties evana, just try to talk to them kuti alright, saka chakati ungada ichi here, would you prefer kupfeka zvakati zingwa kana hembe chaiyo inogona ngoshuda kuti apfeke kala iyoyo inogona kunge isingatombomuitira, inogona kunge black, inogona kunge ichimufungisa dhumu, ichimufungisa zvinhu zvinotyisa, all these things. Saka you have to think kuti zvoni aramba kupfeka hembe, aramba kupfeka. Vanhu vanosarudza, pana mwana anosarudza kuti ini ndoda kupfeka ichi, ndoda kupfeka ichi. I'll tell you a funny story. I bought this nice shirt. It was a label, beautiful shirt. Yandakatenga mu TK Maxx, and I thought he would really like it. The mistake I made, it was pink. He would not wear that shirt for love nor money. He wasn't going to wear anything pink. And if you want to ruffle my son's feathers, just walk in the direction of anything pink. As mama dipi so also pink. It's gender neutral. So yeah, things like that. You can carry on, Auntie Tari. All right. So Tavapa anxiety. I want to touch on depression. Depression is low mood. Atisuda kudipisa zvedu tongotara zvepamusoro zvekutichi mungozvinzwe so. Depression is low mood. Low mood yakanyanyisa yekuti mwana anogona kungonyarara chete. Nyarara kutoti zi. So nguva depression inototi mwana agona kubva atotadza kana kudya zvakanaka, kana kutadza kuperforma kuchikoro, asumudze maoko anenge akangode. Isina kuti asi kuziva maanswers ari kutomaziva because mwana uyu anogona ari super intelligent. Panozongofunga kuti rega nditaure pachona ipapo. Anokutaurirai answer zvingana nekukuexplainira zvoti mese munoti handiti. Saka vana havanoita depression. Not kuti inenge yakonzereswa nechimwe chinhu, but it's just how the brain does it. Handiti kunongoitika mahigh nemalow emahormones or whatever zvinokonzeresa kana mamessages akusvenzwa kubrain and whatever zvinokonzeresa kuti amboita maperiods
of depression. Handiti kana aita depression manje kune mamwe extremes ekuti kana mwana akaita depression anogona kuzvikuwadza. Handiti anogona kuzvicheka kuzvicheka pane mwana wekuti anozvikuwadza, anozvisa zvironda, anozviita zvinhu zviri painful pabody pake as a way yekukopa nekuva depressed kwaanenge ari. Dzimwe nguva depression yayo inogona kunge iri as a result of zvinhu zvaari kuita go through mukurarama kwake mwana, kana kuti dzimwe nguva it's just the way it is, autism yake. Handiti saka it's up to us kuti we should be the best doctors for vana vedu. Isusu tistofanira kuobserva mabehaviors evana each and every time. Have a conversation na teacher kuchikoro kana mwana achitakurwa na kombi driver, have a conversation na kombi driver nemwana kuti chiri kuitika paunokwira kombi, wasaka nhasi mukombi chii chachiitika. You'll be shocked nezvinhu zvaunoudzwa nemwana zvachiitika mukombi. Vamwe vana vanoabhuswa nevanhu vemakombi. Do you know that? Vanoabhuswa vamwe vana. Dzimwe nguva anti vemukombi vanogona kunge nekuti mwana haasi akasiyana nevamwe vana anogona kunge achingopushwa, kana kuti vamwe vanogona kutoti rohwa nemumwe mwana kurwanisa vamwe vana. Vanhu vanongotakura vana kangori matransporter, havasi maticha, havasi mapsychologist, vari kungoitawo basa ravo rokuunza vana kubva kumba kusvika kuchikoro. Saka havasi trained kudzidza kuti behavior yemwana ndofanirwa manager sei. Saka always abva kuchikoro mwana, talk to them. So how was your day? Nhasi madzidzei? Kosika iwe wacontributor, wati chii nhasi? Ko shamwari yako ati chii nhasi? Oh, shamwari yako haasi kutaura newe. Ko chii chakaitika? Asi makanetsana here? Like she was saying kuti no, unogona kungoona imwe shamwari. Handiti saka all those things zvinoita kuti umanage depression yemwana, because anenge achifunga kuti oh there is hope for tomorrow, because ndatodzwa namama wati ndogona kuita imwe shamwari. Apane womclass medu anonzi Ningo andofarira pamwe ndogona kuita shamwari naye. Zvinhu zvakadaro zvinoita kuti ukwanise kumanager. It's a job on its own. Handiti ibasa, but you know what, once wangozvipira kuti inini ndo zvandakuita, you will really enjoy it, and munoona kuti munoita bond nemwana wako. There is OCD, what we call obsessive compulsive disorder. So as kuti munhu anoita repetitive behaviors or thoughts, and as kuti ndofanirwa kudzokera katu kuti ndinoona kuti ndavhara dhoo rangu here, kana kuti makena angu anofanirwa kufesa one side, mapila angu anofanirwa kugara akadai so, bhutsu dzangu dzinofanirwa kusiwa dziri apa dzakadai so at a specific spot. Don't try and take away that. As long as zvisina zviri kuita harm, mukaona mwana achiita izvozvo, siyanai nazvo. Pozoita ADHD, which is attention deficit hyperactivity disorder. It can occur with autism. Zvazvokuti mwana anoita ari challenge pakufocusa, anonetsikana nekufocusa, and anoita zvinhu zviri impulsive, or anongoita hyperactivity zvezvo zvokuti my son has got a bit of ADHD, and I always tell him kuti tell yourself kuti ukaona wakunyanya kuita noizistereka, tell yourself kuti calm down, calm down, calm down. Takaramba tichizviita for so long, ndichimuti kana ndikamaona akuita hyperactive ndikangomutarisa, you can see him achizvitaurira ega, and he calms himself down. Even in class maticha chakatozvitaura kuti anoita hype, then you can gradually see him just because paanoita hype paipai, he attracts attention yevamwe, then he realizes what has happened, and then he sort of calms himself down. So those are things that you should talk to your children about, or notice about your child. Kwete kuti mwana pese paitira hype. I'll give you an example. Patati vana vadiki ndandangozvifunga pane kuchechi kwatikamboenda somewhere, and then papa navamwe amai vanga vane mwana wavo. Handiti muchechi maiimbwa. Now that we're talking about autism, I'm actually thinking that child was actually autistic. Mwana akatanga kuvhara nzeve dzake. Handiti avhara nzeve dzake ndobva atanga kumhanya muchechimo, kumhanya chivanhu kuti murove chino. Tiri vana vadiki kudhara solution yange iri kurohwa, yange iri kungorohwa chete pasina kana kumbobvunzwa kuti ukuroherwei usingatomboziva. Saka mai vandobva vatora mwana wavo. Handiti ndobva vamuti ko wakuita sei, ona vanhu vese ava vakutarisa, vanhu vese ava vakukutarisa, ende wakanganisa zvinhu zvakawanda zvikuitika panapa, hazvisi right. Ukuzviona sei? Mwana yandobva atokaoma down, ndobva atoti hazvina kunaka, zvanzi saka chigara pasi
vatogara pasi vanhu vese vakashamisika. Amai vanorova mwana wavo, and I was just so proud of that. Amai vavo, I was like, wow, if vanhu vese vaidai taisevha vana vedu zvisingaiti. Saka kana tiri kutaura zvevana handiti, but do you know kuti kune maadults ane all these things zvatiri kutaura? Kune chemberi dzine zvese zvatiri kutaura izvi, nekuti zviri kutanga mwana ari mudiki, ende tiri kuti hakuna 100% cure, asi kuti kunokopwa, kune macoping mechanisms and nurturing some of the behaviors, discouraging and channeling mwana wako towards zvinhu zvokuti anogona kudzidza. Toenda we are going to make this a little bit longer because we want to finish this chapter on conditions. Poita medical conditions like autism and epilepsy frequently occur together, with some studies even suggesting a higher prevalence of epilepsy in autistic individuals. It's all to do with the brain, and epilepsy is a neurological event. Autism is also a neurological development disorder. So condition, I don't like calling it a disorder, it's a condition. So you'd find that people who have got autism, sometimes they present, there's a higher rate of people living with autism who have got epilepsy. Auntie Tari, do you want to touch on dyslexia and dyspraxia? All right, so the dyslexia, pane vamwe vana veve kuti anonetsikana kunyora kana kutadza maspelling, kana vanhu vakuru chavo kana kupronounce maspellings. Pane mumwe munhu anonetsikana nemaspellings, pana double L, pana O, pana A, but kuti taura wedha saying that, I still don't know whether tomorrow has got double M or double R, but somehow autocorrect does it for me. But you see, it's one of those things. So kuti unotoona kuti inga Joshua anonetsikana nekuspela, anonetsikana nekunyora, kana kucoordinate zvinhu zvatati tichitaura zvokuti kuzoti ichi chinofanira kume chakati biggest aya kuti ndozvisa ndozvironga zvakaita sei, ndikuisa macolors red pawo ega, ndikuisa macolors white pawo ega, izvozvo zvinogona kutomunetsa kuti ndinofanira kuzviita sei. Saka tiri kuapilo futi kune maticha, handiti kana muri kuteerera this video, handitika, we know you are highly trained people, handiti, but itai more time nevana vari pagroup ramunoti group 5 riya, handiti, vana veve vanoda maspecial needs. Pane vamwe matichers ekuti anotoconcentrate more on vana ivavo than vamwe vana, handiti. Yeah, because very neurotypical, they can understand these concepts, whilst are neurodiverse, we another more time to get that, to comprehend those things. Most places now that we are having, especially schools, they have not usually simplified, but they are given opportunities where, like, if something is going to be written by hand, they're given a computer so that the computer can autocorrect the spellings for them, and when they are asked my questions, in a way they can understand them and comprehend and answer them in a way you want to understand how. Vana vane autism kazhinji kacho tambotaura zvekuti vana vanogona kunga ari fussy about kudya, and that can also lead to gastrointestinal problems. Kana ari mwana waye asingafairi anongodya chikafu chisina fiber, mwana waye anogona kuzopedzisira akuita sei akuita constipation. So kana kuti anopedzisira akuita diarrhea because akufarira zvikafu zvakawandisa sugar kana zvakawandisa rafeji. So it's gently trying to nudge mwana towards zvinhu zvinenge zviri healthy, uchiona kuti chicha anofarira, chicha anoita sei. My son doesn't like eating bananas when I'm around, but he'll happily eat them at Auntie Tari's house. Mwana, you can see kuti anofarira ma grapes, anofarira ma strawberries. I make sure there is always grapes and my strawberries in my fridge. There is cucumbers, things that he likes. Unozviona kuti zvinofarirwa nemwana wangu ndezvipi. Mari kana iripo, zvikwanisiro zviripo, make sure kuti ndo zvinhu zvinoita sei zvinofarirwa nemwana wangu, rega ndimutengere zvinhu zvaanoda kudya, so that tunopreventa
some of those gastrointestinal problems. Do you want to touch on sleep disorders? Right. And then vari autistic vanonesikana nekurara handiti why nekuti dzimwe nguva zvinhu zvaita go through muzuva rese zviri mupfungwa dzake zviri kuita kuspina mubrain make zvokuti ari kungofunga chete pai handiti kandi anogona ngane zvinhu zviri kumutyisa handiti pamwe dzimwe nguva anotya kurara in the dark like indotya kurara in the dark vamwe vanhu vanotobwekana kuti sei uchitya usingadzime light but ndinotongotyawo ndo zvandikatozvarwawo ndiri handiti so we have to respect that kuti vamwe vanhu vanotya rima mukangoita rima akutotangotofunga zvinhu zvese zvinotyisa akutotangotofunga zvinhu zvese akutoona zvinhu zvichida kumuruma zvinhu zvichida kumuataka akufunga all the mahora ese. On that note munofanira kurestricta zvinhu zvinoonekwa nevana patv handiti musangoregedza vana vachingoona anything and everything, right? Vana ngavawache mafilms ezera ravo. Musawache mafilms nevana like panomwe they just don't care kuti vana vanoona chii patv. Kune mamwe macartoon for your own information asiri right for vana. Kune mamwe macartoon ekuti vana vanotodzidza kuitirana utsinye. Vana vanotodzidza kupana to harm each other through macartoon. So you have to know kuti cartoon what is it about? Zvinezvi nenyaya yekuti vana vane matv mabedrooms mavo, anenge aine laptop yake, anenge aine iPad, phone yake. Make sure kuti maisa ma-controls pamafoni evana. Make sure kuti maisa ma-controls pamagadgets iwayo. Kana iri YouTube, ngaite YouTube Kids. Kana iri Wi-Fi, right now I think most of my Wi-Fi akuisa parental control, so that you can turn on and off the Wi-Fi kuti mwana aone time yekurara, because when especially my teenagers anokuitira an all-nighter ozorara na 5 o'clock ononoka kuenda kuchikoro. Kana kuti time yakadai kundipa inini magadgets ndinorara nawo ndozokupa makuseni kuda akuzi kuti uri kuitira mwana wako utsinye, unomusiya ainayo PS5 yake neXbox but macontroller anogara muroom mangu. Kana aine keyboard mouse inorara mubedroom mangu, airara mubedroom make. Because ndinoziziya kuti ma-teenagers they are always a step ahead of us. Some of us were born before computers. We are called BBCs. So tinogona kuvharwa netuma AI generation togona kuvharwa. So all those things zvinozo manifesta in things like depression, anxiety, zvinokonzerwa ne-external stimuli. So let's try and limit that as much as possible. And another thing pamafoni, vamwe vanogona vasina mafoni handiti, but pane vamwe vanhu vanoti mwana anogona kuti pafoni pamama ndo pane magame handiti ndizvo. Saka anogona kuti mama ndokumbura kutamba game, mwana obva aenda. Please guys, let's be mindful of content iri mumafoni medu. Oh yes, let's be mindful of content yatinochengeta mumafoni medu handitika. Tinogona tinogara ma-different parts of the world handiti, but vamwe vanogara kuma-parts of the world yekuti kana mwana akaona video isingaite, you can be in big trouble because of that. And it's not good for psychologically for mwana anenge achiona zvinhu zvasingafananga achiona. Exactly. Let me put it like that. You know what I'm talking about. I remember my son, he had a phone and his friend didn't have a phone. They were still quite young, and his friend would ask to play on my son's phone. And the other day he was watching porn on my son's phone, and my son was challenging him. I was actually proud of my son's innocence, because when he reported to me, he said to me, I asked him why he was watching two naked people fighting with each other. He was watching naked people fighting on each other. And when I went on the history, I realized that he's been going on to XXX sites. That's when I learned kuti pafoni yemwana ne pafoni yangu, no one visits those sites. And zvinhu zvakadaro izvozvo mwana wako anogona kutorerwa foni iyo nemwe mwana, ona zvinhu zvakadaro zvozopinza mwana wako into trouble. Remember, vane autism, sometimes they can be easily persuaded into doing things asingamboziva ma-implications azo. So it's also the company that you allow around your kids. Ukaona kuti uko kuri kusmela trouble uko, try
kumuningirina kumpersuade to peel himself back from that friendship. Alternative friends kuti konengi. The most important thing is kuteerera vana vedu when they talk, because they've got us to trust. Saka ngatiziye ma-concerns avo. I take everything serious that my son comes and tells me about. Kuchikoro kwake vanotondiziva. I pick up the phone. I just want to clarify, did this happen? Did it not? If it happened, why wasn't I told? So be that advocate for your child. Not my teacher have got the best interest. Not vanhu vese vanosangana nemwana wavo. Saka kuvana vese, whether ari on the spectrum asiri, mwana akauya achikuudza chinhu, take it seriously. Hatisi kuti taijambanja kuchikoro. It's the way that you present it, and it don't be a person anongocomplain. Mwana wako azotreatwa zvakanaka kuchikoro, obviously. And it ziva the way you're kuzviitana. Exactly. A polite email and keep a paper trail. If you have to communicate with the school, so that you won't be accused with him. So you keep a paper trail. I just want to kindly ask don't go to a background story to it. They will happily explain to you what happened. Neku attend consultation. I know it's very, very important. Some people tinoshanda, but some people they're so busy, you know. Make time for zvimwana. Aukwanisa kuziva kuti mwana wako ari kuperforma sei. Consultation unogona kudzwa zvinhu zvinokuchoka kuti mwana wamamuchizera kuti ari kudai because ticha anenge akamirira kuti pachauya paconsultation ndichagara nawo pasi amai vemwana ndonyatsova explainera kuti zvakadai because mwana wacho anenge aripoko munobva matowana kanguva kekudiscussa naye kati ko iwewe anditi. So please be there for vana, be there for my sports day, be there, because those little things zvinotonge zvisina basa, but those things they matter and they go a long way kuti mwana anozobehave sei in life. Anogona kungoti havauye kusports day kana anokumbira auntie. No one shows up for me. I remember when my son, I think he was in year 1, I was a little bit late for, I think it was assembly, and when I walked in and he saw me, his face brightened up, and I could see him telling I still got the video, telling his friend, that's my mom. That's my mom. And he had this big bright smile on his face. And who show up for their kids. Yeah. Okay. So thank you very much. I think we've wrapped this up about autism. If you've got any questions, I am happy to listen to a mom who's got a child living with autism. I've got the lived experience. I can always guide you as to how to navigate the system. But remember, every child is like a flower. They bloom in their own season. Thank you. Thank you.